Avogadro's number refer to this number 6.022 times 10 raised to 23, kwamba hii namba hii hapa ndio huitwa Avogadro's number. Kivipi hii namba ilipatikana? Sasa iko hivi, ukichukua unaposema mole, nini maana ya mole? Tunasema mole, au mtu akisema mole of a substance, mtu akisema mole of a substance anamaanisha nini? Mtu akisema mole of a substance, yani hivi, anamaanisha kwamba amount of a substance, sawa, amount of a substance which contain as many elementary entities as there are in 12 grams of what? Of carbon 12 atom. Hiyo ndio definition ya mole. Kwa mtu akisema mole anamaanisha kwamba amount, this one, of what? Amount of substance. Amount of substance which contain as many elementary entities as there are in what? In 12 grams of carbon 12. Sasa hapa kuna neno hapo linamaanisha elementary entities. Kuna neno hapo kwa maana elementary entities. Nini maana elementary entities? Tunaposema elementary entities, hapa tunamaanisha particles. Na hizi particles zinaweza ni particles za aina mbalimbali. Zinaweza kuwa particles za aina mbalimbali. Na katika kemia tukisema particles, tunamaanisha zifuatazo. Hiyo particle inaweza ikawa, those particles can be atoms. We can term atoms as particle. Au inaweza ikawa ni ions. Au inaweza ikawa ni molecules. Inaweza ikawa ni electrons. Inaweza ikawa ni protons na kadhalika na kadhalika. Kwa tunasema elementary entities. Kwa elementary entities tunamaanisha particles, na hizi particle zinaweza zikawa ni hizi hapa. Sasa turudi kwenye swali. Mole, tumesema kwamba mole sasa na hii namba kama tulivyokuwa tukisema huko awali kwamba 6.022 times 10 raised to 23. Hii namba ndio inaitwa mole, au kwa lugha nyingine tumesema inaitwa Avogadro's constant. Avogadro's constant ama Avogadro's number. Maneno yote yanatumika kuashiria hii namba. Sasa hii namba ilipatikanaje? Tunaanzia hapa. Kuhusiana na carbon, tuanzie hapa.
kuhusiana na carbon. Kwenye element ya carbon ina atoms tofauti tofauti. Element ya carbon ndani yake ina atoms za aina tofauti tofauti, au kwa kifupi carbon ina isotopes 3. There are 3 isotopes of carbon. Naanza kuzitaja. Ya kwanza ni carbon 12 hivi. Ya pili ni carbon 13 na ya tatu ni carbon 14. Kwa hizi ni atoms ambazo zipo kwenye element ya carbon. Namaanisha hivi, kwa maana kwamba element ambayo ni carbon, hii carbon ina isotopes za aina 3 ambayo ni carbon 12, carbon 13 and carbon 14. Hizi zote tunasema kwamba ni element, ni isotopes. Nini maana isotopes anyway? Tunaposema isotopes, these are atoms of the same element. Or atoms of the same element which have the same have the same atomic number but different mass number. Have the same atomic number but different mass number. Kwa mfano, nikisema hii hapa ni element ya carbon ambayo symbol yake ni C, lakini naweza hii carbon nikisema hivi C, tunajua carbon ni ya 6, kwa hiyo atomic number yake ni 6. Lakini unaweza kuwa na carbon 12, unaweza kuwa na carbon 6, lakini ukawa na carbon 13, na unaweza kuwa na carbon ambayo ni 6 kwa sababu ni atomic number 6, ukawa na carbon 14. Kwa hiyo kumbe basi hizi zote ni atom, na hizi ni atom za carbon element, lakini kuna carbon 12, kuna carbon 13 na kuna carbon 14. Kwa kifupi hapa, hii hapa ni mass number kwa maana ya Z. Hii ni mass number, atomic number kwa maana ya Z. Na hii hapa juu superscript ni mass number kwa maana ya A. A for what? For mass number. And B for what? B kwa maana Z. Z refer to what? To atomic number. Sasa lengo letu sisi, kwa mujibu wa definition ya mole, inataja kwamba mole ni nini? Inataja kwamba mole is the amount of a substance, kama tulipoona, kwamba mole is the amount of a substance which contain as many elementary entities as there are in 12 gram of what? Of carbon 12. Tufanye hivi, chukua mass of carbon what? Of carbon 12
Sasa ukichukua 1 atom of carbon 12, hii hapa ina uzito ufuatao. Ina uzito wa 1.9927 times 10 rise to what? Rise to negative 23 gram. Yani hivi, ukiwa na atom moja ya carbon 12 basi ina uzito huu hapa, yani 1.9927 times 10 rise to negative what? Rise to negative 23 gram. Huu ni uzito wa carbon 12, wa 1 atom of carbon 12. Sasa tufanye hivi tena. Tumeona kwenye concept ya mole, kwenye definition inazungumzia kwamba mole sawasawa na idadi ya vitu ambavyo vipo kwenye idadi ya elementary particles ambazo zipo kwenye gramu 12, 10 gram of carbon 12. Sasa swali tujiulize, kama if one atom of carbon 12 ina uzito huu hapa, masi yake ni hapa. Je, tukiwa tuna gramu 12, je, inatakiwa tuwe tuna atom ngapi? That say in other language, let's say how many carbon 12 will have 12 gram, au kwa lugha nyingine in 12 gram kuna carbon 12 ngapi? Kwa hapa let's say tufanye hivyo, tufanye kwamba kumbe x of carbon 12 is equal to 12 gram. Tafuta thamani ya x sasa hapa. Kwa hapa tutafanya cross multiplication. Kwa we will find the value of x. Kwa mwisho wa siku utakuwa hii hapa times this one na hii times this one. So itakuwa kwamba 1.9927 times 10 rise to negative 23. X is equal to what? This one times this one is equal to 1 times 12, au kwa lugha nyingine is equal to 12. Find the value of x. Kwa itabidi tugawanye kwa hii namba kila upande. Gawanya kwa hiyo namba. Kwa mwisho wa siku jibu litakuwa lije x is equal to 12 divided by 1.9927 times 10 rise to negative 23. Kwa jibu tutakalopata hapa liwe gram. Kwa mwisho wa siku obvious jibu kicalculate hapo x will be equal to, let's say 12. Unaweza kupata jibu la hili hapa, ambao kimsingi kwa kurahisisha tu kwamba x is equal to 12 over 1.9927 unapeleka juu huku kwa kurahisisha times 10 raised to 23. Hii hapa kwa mwisho wa siku jibu lazima litakuja hili hapa. Approximately jibu litakuja hili hapa 6.022 times 10
raised to 23. Nini? Gram. Sorry, that number. So gram. Idadi ya particles. Kwa kumbe basi. Kumbe nikiwa na carbon 12 6.022 times 10 raised to 23 carbon 12 sawa na 12 gram of what? Of carbon 12. Kwa nikiwa na gram 12 za carbon 12 basi ina maana nitapata particle idadi hii hapa. Sasa hii particle hii ndio inaitwa mole. So far tumejua namna hii namba Avogadro's constant ilivyopatikana. So let's say kwa mfano nataka I want to know the number of particles. Nataka nijue kwamba how many particles are there. How many particles are there in a substance? Unajuaje? Kumbuka tunaposema substance inaweza kuwa ni element au inaweza kuwa ni compound. Kwa kwenye kemia ukisema substance unamaanisha element ama compound. Sasa kwa mfano nataka nijue labda kwenye element husika kuna particle ngapi. Kumbuka kwamba element, tunaposema element imeundwa kwa atoms. Kwa element yote imeundwa kwa atoms, lakini hizo atoms ambazo zina the same atomic number with the same atomic number, kwa maana zaidi. Sawa? Na ukisema compound, kwenye kemia ukisema compound imeundwa kwa atoms, lakini hizi atoms manake different atoms. Kwa mfano nikiwa na compound nikiwa na atom A ikaungana na atom nyingine B, chemically zitaunda kitu kipya ambacho ni AB. Hii AB ni compound. Kumbuka kuna aina za compound. Aina za compound inaweza ikawa ni covalent au ikawa ni ionic compound. Nafikiri zote tunazijua. Kwa hiyo tuje kwenye swali. Let's say nina element. Na element kwa maana ya substance, au sio? Nataka nijue kwenye hii element, je, kuna particle ngapi? Kwa maana ya particles, how many particles are there kwenye element husika? Sasa ninaposema particles inamaanisha hapa naweza, kwa mfano ndio hizo elemental entities ambazo kwa mfano naweza kuwa ni atoms. Kwamba je, kuna atoms ngapi? Swali la msingi na wajiuliza. How many atoms? Hivi. Sasa ili kuweza kujibu maswali kama haya, tumia kanuni ifuatayo. N is equal to N times L. N is equal to N times L A. Hapa N where N number of particles
number of particles. Na n ndogo, amount of substance. Amount of substance. Alafu L A hii hapa Avogadro's constant. Avogadro's constant. Kumbuka tumesema kwamba tunaposema Avogadro's constant tunamaanisha hii namba. Na tunaposema pia amount of substance. Tunaposema amount of substance tunamaanisha kwamba mole. Kwa kumbe mole is a unit of measurement, kama unakumbuka, ambayo inapima amount of substance. Tunaposema number of particles tunamaanisha kwamba number of elementary entities, yani idadi ya zile particles, ambayo hizo particles zinaweza kuwa ni atoms, ama zikawa ions, ama zikawa electrons, ama protons, ama neutrons, vyovyote vile, ama molecules, kulingana na mahitaji ya swali husika. Sasa tuzungumzie kitu hicho. Kumbe basi kanuni inasema kwamba number of particles kwa maana ya n is equal to n times LA. Hii hapa ni inaashiria nini? Tumesema inaashiria amount of substance. Amount of substance. Sasa amount of substance is measured in terms of mole, au kwa lugha nyingine hii hapa kifupi chake ni mole. Na hii hapa kwa maana ya L, this one refer to what? Refer to Avogadro's constant. Avogadro's constant, au kwa lugha nyingine Avogadro's number. Lakini vema kusema Avogadro's constant. Na hii n, this one, refer to what? Refer to number of particles, number of elementary ambazo unakuwa umeulizwa. Hebu tuone maswali kadhaa tutacheki. Tuangalie mfano, example. Katika huu mfano, swali linauliza how many moles of nitrogen gas are there in 2.2 times 10 raised to 12 molecules of the gas. Kwenye hili swali, ukiangalia ukichukua data hapo, kwanza ulichopewa kwenye hili swali, kwanza tumepewa idadi ya mole kwa maana n, ambapo sawa na ngapi? 2.2 times 10 raised to 12 moles. Alafu swali linaulizwa how many moles of nitrogen gas are there? Sorry, hii ni n, I'm sorry.
tumepewa number of molecules, n, kwa maana n. How many moles ndo haijulikani. Of nitrogen gas are there. Elementary entities ni 2.2 times 10 raised to 12 molecules of the gas. Kwa hiyo kumbe elementary entities kwa maana n tumepewa ni hii hapa idadi 2 times 10 raised to 12 ambayo ni nini? Molecules. Alafu swali linaulizwa how many moles are there. Katika hili swali tunarudi kwa kumbe kwenye calculation, kumbe n from the formula n is equal to NL. L inajulikana ni constant ambayo ni Avogadro's constant, this one. Hii ni Avogadro's constant inajulikana. Kwa tumeambiwa tafute n. Kwa cha kufanya hapa ni kumake this one small n ndogo the subject of the formula. Kwa nitagawanya kwa L kila upande, nitagawanya kwa L. Kwa kumbe n sasa na n kubwa over L. L inajulikana, n inajulikana. Kwa hiyo itakuwa sasa na 6. Kwa naweza nikaja huko sasa kurasa mwingine. Kumbe n is equal to n kubwa ambayo tayari ninayo 2.2 times 12 times 10 raised to 12 over 6.022 times 10 raised to 23. Kwa hapa n inakuwa sasa na 2 gawanya kwa 2. Hii gawe kwa hivi hapa 6 times 0.22. Pandisha hii juu kwa maana yake 10 inakuwa ni 12 minus 23. Sawa. Kwa mwisho wa siku this one times, ambapo hapo jibu itakuja ni ngapi? Will be is equal to 0.6365 times what? Times 10, afu huku juu ni 12 minus 23. Yani hii hapa. Gawanya hii kwanza peke yake 2.2 gawanya kwa 6.022 peke yake, alafu unakuja kuzidishia na 10 rise to ngapi? Rise to hapa 12 minus 23. Yani hivi gawa peke yake na unakuja kutoa watu hapo juu. Kwa jibu itakuja sasa na 0.365 times 10. 12 gawanya 12 toa hapo, hapo itakuja kuwa 10 negative this one. What? Mole. Kwa hiyo ndio inakuwa jibu. Fanya mifano ifuatayo zaidi. Unaweza kupause video na kufanya maswali. Exercise number 1 ili hapa. Na exercise number 2 ili hapa. Ili kupata video zaidi, piga simu ifuatayo 0759170823. Unaweza kutuma hii video pia, unaweza kutuma SMS kupitia hii namba. Tuma SMS ni unge kama unataka kusoma WhatsApp, kama unataka kusoma chemistry kwa WhatsApp, physics kwa WhatsApp.
kwenda hii namba. Karibu.